Hello everyone, welcome back to another tutorial. And in this video, I would like to share to you about how to monitor network on MikroTik. ជំរាបសួរអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់សាជាថ្មីមកកាន់នៅ channel YouTube របស់ខ្ញុំហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាទាក់ទងពីរបៀបក្នុងការធ្វើការ control ទៅលើ network ដែលមាននៅលើ MikroTik. First of all, we need to you need to open program Winbox to access on MikroTik. ហើយជាដំបូងនេះដែរអ្នកនរគ្នាត្រូវចាប់ផ្ដើមបើកនៅ MikroTik ដើម្បីធ្វើការ log in ចូលទៅកាន់ MikroTik. Okay, click on it. Yes. Clickលើវា and then click connect and then click បន្តមកទៀតចុចពាក្យថា connect. So that don't forget completed about the information. Yes. Need to log in and password. This one I already set, so you can fill by your own self. នៅក្នុងវីដេអូនេះដែរអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការបំពេញនៅ connect to ឬក៏ធ្វើការ log in ឬក៏ password ហើយដោយសារតែនៅក្នុងនេះខ្ញុំបានបំពេញរួចទៅហើយ and then click need ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំចុចពាក្យថា need. Okay, done. Now the field will be pop up like that. នេះ screen នឹងធ្វើការបង្ហាញបែបនេះ So first of all, I would like to show to you, okay, the first way, yes, that you can to manage your network on MikroTik. Yes, you can click in interface. Yes. ហើយជាជំហានដំបូងនេះដែរខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាតទៅជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងដើម្បីមើលទៅលើអ៊ីនធឺណិតដែលមាននៅលើ network នៅក្នុង MikroTik ហ្នឹងគឺយើងអាចចុចទៅលើពាក្យថា network ហ្នឹងមក so that interface it will be show you about the speed and port that you used before. It means that you control another speed. Okay, so it will be pop up. It will be show like this. ដូចជាដែរនៅក្នុងនោះដែរវាបង្ហាញអ្នកនរគ្នាតទៅជាមួយនៅក្នុង speed ឬក៏ network ឬក៏ port ណាដែលអ្នកនរគ្នាបានធ្វើការ set up វាបង្ហាញនៅលើហ្នឹង For example, I have LAN. Okay, I have Unify. I have one internet and one internet is SI and then switch and then Unify and then okay. នៅក្នុងដែរខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាតទៅជាមួយនៅក្នុងដែរខ្ញុំមានជា LAN ហើយតទៅខ្ញុំមានជា Unify ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំមានជា internet មួយគឺ EasyCom ហើយ internet ទី2គឺ SI. អូខេហើយភ្ជាប់ជាមួយនៅក្នុងនោះគឺវាមាន switch ចំនួន2ទី1ទី2ហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំមាន Unify. Okay, now let's check together. For example, in this case, if you want to use check that who use internet too much, it will be increase is higher in, and also you can check on it. ហើយនៅក្នុងនេះដែរបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់មើលថាតើអ្នកណាគេប្រើអ៊ីនធឺណិតនឹងរៀងច្រើនជាងគេយើងអាចមើលទៅលើនេះបើសិនបើមានអ្នកណាម្នាក់ប្រើខ្លាំងនោះ Okay, if the speed is higher is different. Normally it means that someone using too much, so you can use directly to through who that use too much. For example, you have 10 megabytes. Is the speed is up more than 11. It means that someone use too much, so you can go through to the ACP server, to check someone that use too much. ដូចជាដែរបើសិនជាយើងឃើញថាគេម្នាក់ប្រើច្រើនខ្លាំងបើសិនជាគាត់ប្រើលើសពី11មានថាយើងមាន10មេបើសិនជាគាត់ប្រើប្រាស់លើសពី11មានថាគឺវាលើសពីតម្រូវការដូច្នេះយើងអាចតែមើលថាតើគាត់ប្រើប្រាស់អីខ្លះដើម្បីធ្វើការ monitor ធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើវា For example, I will check in this one. It means that Wi-Fi, because someone is use Wi-Fi access by smartphone or computer, or tablet, another or laptop. Yes. ដូចជាដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកឧទាហរណ៍ទៅលើ Wi-Fi មួយបើសិនជាអ្នកនរគ្នា
អ្នកនរដឹងហើយយើងអាចចប់វាតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃឬក៏ tablet ឬក៏ laptop ជាដើម Okay now double click on it ឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមរបស់លើវា so that click on traffic យើងចាប់ដើម click លើ traffic Okay right now the traffic is normally okay if someone use too much for example I will try to use on it okay I will try to use on it so it means that when someone use too much it will be pop up in the TX or X red okay but I want to understand to know that who used to it okay who used on it okay okay ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងចាប់ដើមចង់ដឹងថាតើអ្នកណាគេដែលប្រើប្រាស់ច្រើននៅក្នុងត្រង់កន្លែង Wi-Fi មួយហ្នឹង okay okay now I will use my phone here to check it by I will download another video just to test it okay I download on it okay let's check it now the speed is normally right okay now and then after I download the speed will be high okay now it's 4 megabyte right because my speed I limit on it 5 megabyte but now the speed it will be higher also ជានៅក្នុងស៊ីរីដែរខ្ញុំបានធ្វើការរបស់វា5 meg អូខេឥឡូវនេះវាចាប់ដើមឡើងមែនតើអញ្ចឹងវាប្រើបានទាំងអស់ okay to check who use it on it so you can okay go through to the IP okay and you can okay tool and touch okay you use touch and then you check on it now I use on unify okay I select on it you check on it the speed will be up like that when someone use too much okay okay now I check on it unify and then I tie the one okay okay and then you will be seen like that so you can click on Q yes Q yeah I will be check on all so you scroll on it this IP okay this IP using too much right so what is the model ដូច្នេះដែរនៅក្នុងនេះដែរគឺលេខមួយនេះគឺប្រើប្រាស់ខ្លាំងមែនតើ so I want to check on it so I go to IP and then click the HTTP server and then click a list បន្ទាប់មកខ្ញុំចូលទៅកាន់វាហើយមើលទៅកាន់ list តើ IP ហ្នឹងឈ្មោះម៉ាស៊ីនអីគេ so that is the 163 okay now I scroll down 163 okay ឥឡូវយើងចាប់ដើមមើលទាំងអស់គ្នាទៅលើ163 okay this one 163 okay okay this one is the is model Galaxy is
okay M20 it use internet too much okay ចឹងនៅក្នុងនេះដែរគឺទូរស័ព្ទមកដែរមួយគឺ Galaxy M10 នេះគឺប្រើខ្លាំងច្រើនមែនទែន okay check on your speed ហើយចាប់ដើមមើល speed របស់វា okay this is red okayវាគឺពណ៌ក្រហម it means that this okay user using internet from Wi-Fi too much okay so it means that it will be higher than another user okay and another user we have 38 49 yes and okay that you see the symbol read it means that user just too much ចឹងអ្នកនរបានដឹងហើយនៅពេលដែលគាត់ប្រើខាងនោះគឺចេញពណ៌ក្រហមតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងone is 163 and number 2 is 49 number 3 is 38 number 4 is 24 right I want to know it's 24 who use 24 I goes to the DHCP server ចាំបើសិនជាខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលេខ24នោះគឺជាលេខអីនោះខ្ញុំអាចចូលទៅកាន់ DHCP server okay I scroll down okay check 24 this is what Android this model okay Android using too much from Wi-Fi okay okay so after you know that you should to know how to create about the queue to monitor on it yes but someone you don't know how to use it you can check on it okay ចឹងអ្នកខ្លះគឺគាត់អត់បានដឹងទេយើងអាចធ្វើការ control តាមរបៀបនេះ okay this one is unify right នេះគឺជា LAN របស់ unify គឺប្រើប្រាស់នៅ IP address okay 192.168 this is the IP unify that we use IP address 192.168 100 and point 163 okay 63 is just this too much yes and then you can scroll down okay 63 and 10 and 24 and 34 okay the speed will be up like this also you can rank on it to upper or lower yes depend on you ហើយយើងក៏អាចធ្វើការសេរីផងដែរយក speed ដែលថាច្រើនដាក់លើឬក៏អ្នកដែលប្រើតិចនៅខាងក្រៅក៏បាន okay it is depend on you okay វាស្ថិតទៅលើចិត្តអ្នកនរគ្នា okay now my video has been to the end and if someone you do not yet subscribe my channel yes please okay please go to my channel and also okay you can go to this yes yes you can go to my YouTube channel okay and then click okay subscribe yes subscribe and click notification button yeah you can click subscribe and click notification button for support to me and when I upload a new video it will be pop up to your screen monitor or screen your mobile phone okay ជាទៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការតម្លើងនៅវីដេអូថ្មីនេះវានឹងអាចឲ្យអ្នកនរឃើញនៅក្នុងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃឬក៏កុំព្យូទ័រផ្សេងៗ okay thank you for your watching okay see you in the next video អរគុណសម្រាប់ការមើលហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត